Hi, hello. This video is all about how to approach reorder paragraphs like a pro. PTE Reorder Paragraph task is a critical component of exam that tests your ability to logically arrange a set of sentences into a coherent paragraph. So the task is basically a coherent paragraph logically sentences arrange ചെയ്തിട്ട്. And the scoring depends on the accuracy of the sequence with points awarded for each pair of sentences correctly positioned next to each other. And the full credit is awarded when all pairs are correctly ordered, while partial credit is given for each correct pair. And this task assesses reading skills, particularly understanding text, structure and coherence. So let's move on to 5 steps or tips for PTE reorder paragraphs. The first one is identifying the independent sentence. Independent sentence introduces the main topic that will be discussed through the paragraph. So look for the sentences that provide a broad introduction to the subject. This is basic ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Broad ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. Independent sentence often contains multiple nouns and proper nouns, indicating the key elements of the topic. It does not contain references like pronouns, ഏതൊക്കെയാണ് he, she and they, or phrases that imply prior context. And an exception is if a noun plus pronoun rule is followed, such as his name is George. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഈ റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതെ വരുന്നത്. Second step is find links between sentences. So identify transition words and phrases. Transition words എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ however, therefore, subsequently എന്നൊക്കെ പറയാം. And that indicates relationships between sentences. Look for pronouns like this, these, it, they and all, which refer to something mentioned earlier. അതായത് ഇതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. These can help you identify sentence pairs. So pay attention to chronological words like first, next, lastly, finally, അതൊക്കെ to understand the sequence of events. Moving on to the step 3, use nouns and pronouns effectively. Ensure that pronouns have clear antecedents. For example, they should be referred to a noun in the preceding sentence. Make sure each sentence flows logically from the previous one, maintaining coherence. അപ്പോൾ ഇതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ ഓർഡർ, അതായത് മുൻപത്തെ സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോജിക്കലി തന്നെയല്ലേ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. Moving on to the step 4, create logical pairs. Once you identify the independent sentence, look for sentences that logically follow. Try to form pairs or small groups of sentences that clearly go together based on the context and links you have identified. Moving on to the step 5, practice with timed exercises. Practice reordering paragraphs under timed conditions to get used to the pressure of the exam. Aim to complete each reorder paragraph task within 2 minutes. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടാസ്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാസ്ക് പഠിക്കാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആൻഡ് എക്സാമിന് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ദീസ് 5 steps will easily help you to crack this task easily. So yeah, thank you and stay tuned for more such informational videos. Neethus Academy, India's #1 language academy.